Hello students, today we are going to see about to be continued the same chapter 12, final accounts of sole proprietors 1. In the last session we had completed exercise number 1 to 5. Today we can see about exercise number 6 to 12. First we can see the exercise number 6. So I will read the question. From the following balances taken from the books of Victor, preparing trading account for the year ended December 31st, 2017. Particulars is given. First one, adjusted purchases 80,000, sales 90,000, royalty on purchases of goods 4,000, auxiliary on purchase of goods 2,000, cost of goods manufactured 5,000. Then closing stock 7,000, carriage inward 3,000, import duty on purchase of goods 6,000, dock charges on purchases 5,000. So in this question you have to prepare the profit trading account only. First you have to determine which items will be appear in the debit side of the trading account and as well as credit side. Okay, trading account means all the direct expenses will appear in the trading account for both sides. First one, adjusted purchases. First we come to the debit side. To adjusted purchases 80,000, to sales will be shown in a credit side of the trading account. So by sales 90,000. To royalty on purchases of goods 4,000 debit side. Auxiliary on purchase of goods 2,000 debit side enter பண்ணிக்கணும். Then cost of goods manufactured to cost of goods manufactured 5,000. Then closing stock is not considered. Closing stock will not appear in the trading account because of adjusted purchases have been given. So that closing stock is left out. Then to carriage inward 3,000, to import duty on purchases of goods 6,000, to dock charges on purchases 5,000. So all the entry will be recorded for both sides. At the same time, comparison to debit and credit side. Credit side is the lowest value 90,000, but debit side is the highest value 1,05,000. The same value represent for both side, debit and credit side. 1,05,000 debit side and credit side 1,05,000 நம்ம ஈக்குவலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், என்டர் பண்ணிக்கிறோம். Then 1,05,000 minus credit side 90,000 தான் இருக்குது. The lowest value direct from the highest value 1,05,000 minus 90,000. We get rupees 15,000. The concept is the net results will be showing in the credit side of the trading account. அப்படின்னா நம்ம என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணால் கிராஸ் லாஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். சப்போஸ் இன்கேஸ் டெபிட் சைடில் வந்துச்சுன்னா அதை கிராஸ் ப்ராஃபிட் சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the difference value will be showing in the credit side of the trading account. So in this value is 15,000 is known as by gross loss. So this value immediately transfer to the profit and loss account debit side. அப்படி நம்ம என்டர் பண்ணிக்கிறோம் இதை. Then next we can see the question number 7. Compute cost of goods sold from the following information. Opening stock 10,000, purchases 80,000, direct expenses 7,000, indirect expenses 5,000, closing stock 15,000. So in this problem, find out the cost of goods sold value. So cost of goods sold means opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. So indirect expenses do not form part of cost of goods sold. Only direct expense மட்டும் தான் நம்ம இந்த பார்ட்டில் வரும். ஓகே, opening stock 10,000 plus net purchases 80,000 plus direct expenses 7,000 minus closing stock 15,000. We get rupees 82,000. In this value is known as cost of goods sold value. Then come to the question number 8. Find out the amount of sales from the following information. Opening stock 30,000, purchases less return, purchases return 2 lakhs, closing stock 20,000, gross profit margin, அதாவது சேல் ஆன் சேல் வந்து 30%. நல்லா கவனமாக கவனிக்கணும். இங்கே நமக்கு வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட்டோடைய மார்ஜின் வந்து நமக்கு 30% கொடுத்துருக்காங்க சேல்ஸ். ஓகேங்களா? சேல்ஸில் 30% எடுத்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். Cost of goods sold means
Opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. Opening stock 30,000, net purchases plus 2 lakh minus closing stock 20,000. So remaining value we get rupees 2 lakh 10,000. So in this value is known as cost of goods sold value. இங்கே நமக்கு வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சேல்ஸ் 30% நம்ம என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லெட் த டோட்டல் சேல்ஸ் டு பி 100% நம்ம எடுத்துக்கணும், 100ன்னு எடுத்துக்கணும். இதில் நம்ம என்ன டிடெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் 30% ஆன் சேல்ஸ், தட் இஸ் 100% 30% ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா 70 நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் 70. ஸோ therefore percentage of gross profit on cost of goods sold is 30 divided by 70 into 2,10,000, that is rupees 90,000. Sales means cost of goods sold plus gross profit. Cost of goods sold நமக்கு 2,10,000 இருக்கு, ப்ளஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆல்ரெடி இந்த நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். 2,10,000 ப்ளஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டோட வேல்யூ 90,000. டோட்டலி we get rupees 3 lakh. So in this value is known as the amount of sales. Then see the format of profit and loss account. The next sum, profit and loss account. Prepare the profit and loss account. What in by profit and loss account? Profit and loss account means is the second part of income statement. Profit and loss account contains all the items of indirect expenses and losses, and indirect incomes and gains is addition to gross profit or gross loss pertaining to the accounting period. So all the expenses will be entered into the debit side of the profit and loss account. All the income or received item will be entered into the credit side of the profit and loss account. What are the purposes how to prepare the profit and loss account? So to ascertain of net profit or net loss, comparison of profit, to control on expenses, to helpful in the preparation of balance sheet. So that purpose are to prepare the profit and loss account. Okay. First we will come to the debit side of the profit and loss account. To trading account, this is a gross loss. To salaries, to rent and rates, to stationaries, to postage expenses, to insurance, to repairs, to trading expenses, to office expenses, to interest paid, to bank charges, to sundry expenses, to commission paid, discount allowed, to advertisement, to carriage outwards, to traveling expenses, distribution expenses, repacking charges, to bad debits, to depreciation. Then come to the credit side. By trading account, that is a gross profit. The gross profit value transfer from trading account, gross profit or gross loss. Okay. By commission earned is otherwise known as received, rent received, by interest received, by discount received, by இங்கே பார்த்தீங்கன்னா all the received item will be entered into the credit side, and all the payment item or expense item will be appear in the debit side. So we'll comparison to debit and credit side. The net results will be shown in here. The difference value, net results means the difference value will be showing in the debit side of the profit and loss account. அப்படின்னா net profit சொல்கிறோம். The difference value will be showing in the credit side of the profit and loss account. அப்படின்னா net loss அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த நெட் ப்ராஃபிட் இருந்தாலும் சரி நெட் லாஸ் இருந்தாலும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டோட போய் நம்ம என்ன பண்ணுறது, அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். திஸ் இஸ் த ஃபார்மட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். Okay, question number 9. We come to the question number 9. I will read the question. Prepare profit and loss account in the books of Kribavadi for the year ended 31st December 2016 from the following information. Gross profit 12,500, discount allowed 60,000, rent 500, interest received 100, carriage in outward 100. So in the books of Mrs. Kribavadi, profit and loss account for the year ended 31st December 2016. Profit and loss account left hand side you have to mention debit side, then right hand side you have to mention credit side. Debit side all the expenses will be entered into the debit side, and all the income item or received item will be entered into the credit side of the profit and loss account. First we will come to the debit side. So gross profit will appear in the credit side. So by gross profit
12,500. B bar D means opening balance in artham. Then discount allowed will be showing in the debit side. To discount allowed 60 rupees. By rent, sorry, to rent one of the expenses is there. So to rent 500 debit side enter பண்றோம். Then received item interest received, so credit side la by interest received 100 rupees. Then carriage outward one of the expenses is there. So debit side நம்ம enter பண்றோம். To carriage outward expenses எல்லாமே debit side enter பண்ணனும். Then received item earning item எல்லாமே income item எல்லாமே credit side நம்ம enter பண்ணிக்கலாம். So will comparison to debit and credit side. டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டெபிட் சைடில் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 60 + 500 + 100 660 தான் இருக்குது. பட் கிரெடிட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12,600 இருக்குது. ஸோ கிரெடிட் சைடில் நம்ம ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது. த சேம் வேல்யூ ஹையஸ்ட் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட் 12,600. ஸோ 12,600 டெபிட் சைட் வேல்யூ டிடெக்ட் பண்ணணும். ஸோ டிடெக்ட் பண்ணும்போது 12,600 minus 660. So we get remaining value 11,940. So the difference value is known as net profit. So net profit means the word net means after all deductions. This implies that profit after all deductions is called net profit. It is also called net income and net earnings. It is difference between total revenue earned and total cost incurred. So the difference value is known as net profit. This is a closing balance. Next, question number 10. Ascertain net profit or net loss for the following particulars. Gross profit 12,000, salary, that is office salary 9,000, apprenticeship premium received, that is training period இருக்கவங்களுக்கு நமக்கு வந்து இது கொடுக்குறோம், premium received 5,000. Then administration expenses 4,000, freight outwards 3,000, advertisement 2,000. So concept profit and loss account concept na all the expenses will be entered into the debit side of the profit and loss account, and all the received or income or gain item will be entered into the credit side of the profit and loss account. Okay, first in the books of net, in the books of actually நமக்கு என்ன ஃபைனல் பண்ண சொல்கிறாங்க, நெட் ப்ராஃபிட் இல்லையா? அப்போ இந்த புக்ஸ் ஆஃப் நெட் ப்ராஃபிட் அதான் அசர்டைன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம ஹெட்டிங் கொடுத்துக்கிறோம். பேஸ்ட் ஆன் டூ சைட், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் வில் பி என்டர், and right hand side credit side all the received item will be entered. Okay, first one gross profit. So gross profit, this is earning item, and நம்ம என்ன பண்ணுறோம், credit side enter பண்ணுறோம். So by gross profit, this is opening balance 12,000. Then salary one of the expenses அது, so debit side காமிக்கிறோம். to salary 9,000. apprenticeship premium received, ஏன்னா இது received item இல்லைங்களா, அது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், credit side காமிக்கிறோம். So by apprenticeship premium 5,000. Then administration expenses, the expenses நம்ம debit side காமிக்கிறோம். to administration expenses 4,000. Then freight outward another one expenses 3,000. Next advertisement, அதுவும் நம்ம விளம்பர செலவுன்னு சொல்கிறோம், அதுவும் expenses தான். So to advertisement 2,000. So all the entry will be entered in both side. Okay, will comparison to debit and credit side. டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது 18,000 இருக்குது. பட் கிரெடிட் சைடில் 17,000 தான் நமக்கு இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோ நமக்கு 18,000. அது ஹையஸ்ட் வேல்யூ டெபிட் சைடில் 18,000 இருக்குது. சேம் வேல்யூ, த ஹையஸ்ட் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட் 18,000. ஓகே, 18,000 வந்து 17,000 டிடெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதாவது டெபிட் சைட் வேல்யூ 18,000, அட் கிரெடிட் சைட் வேல்யூ 17 தான். ஸோ 18,000 minus 17,000 we get ₹1,000. The net results will be showing in a credit side of the profit and loss account. It will be considered to net loss அப்படின்னு மீன் பண்ணிக்கிறோம். So the difference value is known as net loss, ₹1,000. The next question number 11. From the following details prepare profit and loss account. Gross profit 50,000, office rent 10,000, depreciation on office assets 8,000, discount allowed 12,000, advertisement 4,000, audit fees 1,000. Interest received 2,000, discount received 3,000, carriage outwards
2500, insurance on office building 3500, general expenses 3000, freight inwards 1000. Okay, so in this question prepare the following details. Prepare profit and loss account. So profit and loss account, debit side all the expenses will be entered and credit side all the income item. Okay, first gross profit will be entered into the credit side, 50,000 by gross profit. So transfer from trading account lo வந்துச்சுன்னு எழுதணும். Then office rent expenses, debit side 2 office rent 10,000. Then depreciation on office assets, one of the expenses. So 2 depreciation on office assets debit side எல்லாமே நம்ம மென்ஷன் என்ன பண்ணோம், ஸ்டார்டிங்கில் 2 மென்ஷன் பண்ணுறோம், கிரெடிட் சைடில் இருந்தால் பை ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ 2 depreciation on office assets 8,000. Then discount allowed, 2 discount allowed 12,000, இது டெபிட் சைடில் என்டர் பண்ணுறோம். தென் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டெபிட் சைடில் என்டர் பண்ணுறோம். ஆடிட் ஃபீஸும் நம்ம டெபிட் சைடில் தான் என்டர் பண்ணுறோம். டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் 4,000, டு ஆடிட் ஃபீஸ் 1,000. Interest received, ஏன்னா இது ஒன் ஆஃப் த ரிசீவ்ட் ஐட்டம், ஸோ வில் பி என்டர் இன் டு த கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ பை இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் 2,000. Then discount received, so இது received item தான். So by discount received will be entered into the credit side of the profit and loss account 3,000. Then carriage outward debit side enter பண்ணுறோம். 2 carriage outward 2,500. Insurance and other office building, one of the expenses இது, ஸோ நம்ம டெபிட் சைடில் என்டர் பண்ணுறோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ், 2 ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் 3,000 டெபிட் சைடில் என்டர் பண்ணிக்கிறோம். ஃப்ரைட் இன்வேர்டு நமக்கு டெபிட் சைடில் தான் என்டர் பண்ணோம். டு ஃப்ரைட் இன்வேர்ட் 1,000 rupees. சாரி, ஃப்ரைட் இன்வேர்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வில் நாட் அப்பியர் இன் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆஸ் இட் இஸ் இன் இது வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு ஃப்ரைட் இன்வேர்டுன்றது. ஸோ ஃப்ரைட் அவுட்வேர்டு தான் நமக்கு வரும், ஏன்னா டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வில் பி ஷோயிங் த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஒன்லி, நாட் ப்ராஃபிட் அக்கௌண்ட். ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதை ஃப்ரைட் இன்வேர்டை லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, அட் த சேம் டைம் கம்பேர் டு டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட், credit side value is the highest value 55,000, but debit side is the 44,000 only, 34,000 only. Okay, the lowest value direct from the highest value, 55,000 minus 34,000 we get rupees 11,000. So in this value is known as net profit. ஏன்னா நம்ம கான்செப்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, ரெண்டு பக்கமும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு டெபிட் சைடில் வந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட் லாஸ் இருக்குன்னு பொறுத்த வரைக்கும் நெட் ப்ராஃபிட்னு எடுத்துக்கணும். இதே கிரெடிட் சைடில் வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம நெட் லாஸ் அப்படின்னு மீன் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? இந்த நெட் லாஸ் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து 11,000. ஸோ இந்த திஸ் வேல்யூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் போய்ட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த வேல்யூவை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 12. From the following information, prepare profit and loss account for the year ending 31st December 2016. Particulars is given. Gross loss 60,000, promotional expenses 5,000, distribution expenses 50,000, 15,000, commission paid 7,000, interest on loan paid 5,000, packing charges on sales 4,000, dividend received 3,000, printing and stationery office 2,000, legal charges 5,000, bad debits 1,000, depreciation 2,000, rent received 4,000, loss by fire not covered by insurance 3,000. Okay, so in this question, from the following information to prepare the profit and loss account for the year ending 31st December 2016. So profit and loss account for the year ending 31st December 2016. First we will come to the debit side. To gross loss 60,000, to promotional expenses, all the expenses will be entered into the debit side of the profit and loss account. To promotional expenses 5,000, to distribution expenses 50,000, so 15,000, to commission paid 7,000, to interest on loan paid 5,000, to packing charges 4,000, to printing and stationery 2,000, to legal charges 5,000, to bad debits 1,000, to loss by fire 3,000, to depreciation 2,000. Okay, we'll come to the credit side. By dividend received, all the receiving item will be entered into the credit side of the profit and loss account. This is a concept. So by dividend received 3,000, by rent received 4,000. So all the entries are will be recorded in the debit and credit side for both side. Okay, we'll compare to debit and credit side. Debit side is the highest value 1,09,000 இருக்கு, பட் கிரெடிட் சைடில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஜஸ்ட் 7,000 தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? அப்போ நமக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ எங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் வருது. ஆனால் நம்ம அதை என்னவா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் லாஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேபிட்டல் கூட போய்ட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன் திஸ் வேல்யூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஆக்சுவலி 1,09,000 the highest value, the same value represent for both side. 1,09,000 minus 7,000, we get 1,02,000. So in this value is known as net loss. So students, chapter is not over. Today we have learn about find out the cost of goods sold value and find out the amount of sales value, then how to prepare the profit and loss account. The above topics are discussed in this class. So remaining problems to be continued on afternoon session. So students, understand the concept and formula. I will give few questions. You can try to do the problems in assignment notebook. So if you have any doubt, please contact me. Thank you students.